Muy buenos a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepperronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura del Alexios y Alecia, y en este caso de Leila también, para abrir las puertas de Atlantis, así como lo oyes. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer, o lo que estamos intentando hacer, que igual falta, no sé, algún otro episodio, pero en chance para el final de este lo consigamos, no sé. Pero bueno, suscríbanse al canal, dejen su like en el episodio, síganme en mis otras redes sociales y como siempre te dejo aquí abajo en la descripción. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los shorts y videos que subimos diariamente y de los directos que hacemos lunes, miércoles y jueves. Y si te sobran 10 pesos mexicanos, y solo si te sobran, porque yo soy humilde y no te pido dinero, pero si acaso te sobrara, vuélvete miembro del canal para que tengas recompensas exclusivas y una insignia que te destaque en el chat. Ahora sí, continuamos. Keeper, the heir of memories must search these old halls for the symbol she seeks. Will the heir rise to the task? A mí no me preguntes, pregúntale a ella, vieja lerda. I suppose she will. Now? Every step brings you down a very long road to the heir. What you cannot show her, Demos will. Dimos? How? The heir will know when the time comes. Altair 2, Alexios has found the next location. Great work. Where to? The tomb of Eteocles. I think I found a way in. Alexios se queda pensando como diciendo, ¿por qué escucho voces en mi cabeza? Desde que tengo la vara de Hermes Trismegisto escucho vainas. Está conectado con el futuro. Altair 2, found my way in. Bueno, esto va a ser lo mismo de... There might be a second career in this if assassin isn't your thing. I still think this is a bad idea, Layla. We don't know the source of the radio interference, and there are temporal discrepancies in the Animus memories. Noted, Doctor. Layla out. Esto va a ser lo mismo del episodio anterior. Al final, I thought floor spikes were a Persian thing. que es encontrar los encontrar los símbolos estos. Ya sabemos cómo son, se pintan de blanco cuando te rimas y son difíciles de encontrar. Pero si no hacemos la investigación, luego no encuentro ni mouse. Y pegándonos al lado derecho, porque si me pego al lado derecho directamente, así ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Dinero por qué? Pues nomás, tú di que también ahorras dinero y ya. So well preserved. It looks like the organic matter, the paint, the wood, none of it has aged a day. The chemical composition of the air might act as a natural form of preservation. There are tombs all over the world where corpses still have hair and nails intact, even millennia after burial. Let's talk about corpses after I'm out of here. Incredible. These statues are in perfect condition. Those who paid homage here did so with their lives. Mientras nosotros sigamos encontrando diálogos, yo me voy The a... second symbol is close. You have done well to get this far, despite the interloper. The interloper? Do you mean Vic or someone else? No sé, The pero aquí está. second symbol! Another part of a constellation. Maybe they fit together. Altair 2, can you read me? The interloper can hear us. The interloper? Who? Layla, we hear you, but you're breaking up. Did you say you found the second symbol? I did. And Alexios knows where the third is. I'm sure of it. I'm gonna dive back in. As your doctor, and as your friend, I insist that we stop this. We're not able to guarantee you're safe in there. The staff... The staff makes me immortal, Vic. I'll be fine. Técnicamente eso es verdad. please. Pues total, ni que me fuera a morir. A ver, una cosa es ser inmortal y otra cosa muy diferente es tener vida eterna. No confundan los términos. No porque seas inmortal, no porque tengas vida eterna eres inmortal. ¿Sabes? Vida eterna es que nunca te vas a morir de viejo. Pero inmortal es que de plano no puedes morir. Es muy diferente. Y no confundir tampoco con que ser inmortal implique curarse. Me explico. Imagínate que te pega una tos crónica. Vas a tener tos para toda tu perra vida. Solo nunca te vas a morir. ¿Sabes? Imagínate que te da, no sé, una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad que te va a pegar y te va a perseguir toda tu vida. Si eres inmortal, o si tienes vida eterna, bueno, es una enfermedad, ahí no aplica, pero
no, una cosa no quita la otra, ¿sabes? Hay que medir bien dónde están los límites de tu poder. ¿Por qué estoy caminando si me puedo teletransportar? Es una pregunta que a veces me pregunto yo. Que pues sí podría. Y mientras yo viajo para allá, te platico mis teorías de la vida eterna y de la inmortalidad. Hay gente, no sé, por ejemplo, imagínate, yo que sé, Superman, ¿no? Que el vato prácticamente es invulnerable a casi cualquier cosa menos a la kriptonita. Y fuera de ahí, las heridas se curan con el sol. No sé, Hulk, el vato se regenera. Wolverine se regenera también. Mucha gente no sabe, pero Hulk se regenera mucho mejor que Wolverine. Solo que Wolverine lo hace más vistoso, ¿sabes? Como que es parte de su esencia, que le hagan daño y se le cierre así bien chido la herida. Lo que pasa con Hulk es lo mismo, solo que pasa tan rápido que a veces ni se ve. Pero mi punto es, si tú tienes vida eterna, te pueden matar, te pueden cortar el cuello y sin cuello no vives, ¿sabes? O sea, vida eterna es que no vas a morir de viejo. Inmortal es que no puedes morir. ¿Qué significa? Que si alguien te corta el cuello, tu cabeza separada de tu cuerpo va a seguir viva, probablemente sintiendo un inmenso dolor indescriptible. Pero sigues vivo, no te puedes morir. ¿Me explico? O sea, no porque tú seas inmortal o tengas vida eterna, vas a arriesgarte la vida. Imagínate que dices, no pasa nada, me aviento en un paracaídas, perdón, me aviento de un avión sin paracaídas, que al cabo soy inmortal. Probablemente te rompas todos los huesos y termines en medio del desierto durante 800 millones de años porque nadie te va a buscar nunca y no te puedes mover y no puedes hacer nada porque estás rotísimo, estás lastimadísimo, pero estás vivo. O que te hundes en el fondo del mar, no te puedes morir, pero te estás ahogando constantemente. ¿Me explico? Hay que cuidar tu vida, pase lo que pase. Si te puedes regenerar, pues qué chido, ahí es muy diferente, ahí sí ya haz lo que tú quieras. Pero también tienes que medir hasta dónde te puedes regenerar. Si te mueres, ¿puedes revivir? ¿O solo te regeneras estando vivo? ¿Sabes? Porque es una pregunta muy importante también. Esta tumba tampoco no está hecha, así que la voy a hacer con el Alexios, para que luego la Leila no me robe cosas. Realmente eso no es lo importante. Lo importante es conseguirla. Oye, ¿cuánto mendigo cofre hay aquí abajo, por Dios? Ahí está. Eso es lo que me... Pero esto es grande, ¿eh? Sí, cállate, sí. Eso no es lo importante es averiguar todo esto. Pero bueno, eso ya lo haremos fuera de cámara. Ven a ver los directos si no quieres perderte cómo investigamos todo esto. Y ya en el episodio nada más voy a hacer como que Leila ya lo encontró y ya está. In this tomb, the heir of memories will see how life grows from a dead place. Life growing from a tomb. If I hadn't seen the staff work, I wouldn't believe it. The heir's task is to bring life where there was death, and your task dooms you to endure loss. Close your eyes and picture the face of one you will never see again. What would you tell them? Nos volveremos a ver. I would hold them and tell them to be strong and that we will be together again. Remember that answer and the pain from which it comes. You don't have to tell me, Alethea. I will always remember. I will always keep. And now, will the heir of memories rise to face the tomb? Simón. I suppose she will. Altair 2, come in. Altair 2 here. Muerte. Next stop is the Tomb of Orion. I'll show you how to get there when I get back. Entonces, vamos otra vez con la chiquilla esta y vamos a ver si encontramos el símbolo relativamente rápido. Y digo, aunque ya es el último, ¿no? Ya nomás nos queda este, ¿no? Altair 2, can you read me? We hear you. Layla, there's something you need to know. The interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. That's just it. I recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. I'd recognize a hack if I saw one. Besides, once I find the third symbol, it won't matter. If only I knew which order they go in. You could try randomly guessing. There's not that many combinations. There's no guarantee I get 2 chances at opening the seal. After Eso es this, verdad. we're going back to Atlantis and I'll figure something out. Mira cómo crece la vida en la We are tumba. approaching the final symbol. If the keeper doesn't know the order of the symbols, his sister will. A hole in the ceiling. How do I get up there? Gracias, Alexios, por hacerme la chamba más fácil.
Tiene que estar por aquí si dice que está cerca, ¿no? Ahí está, lo veo. The final symbol. Another part of a constellation. They must fit together. Alter 2, can you read me? Okay, Layla, think this through. Outside the tomb of Eteocles, Alethea said Deimos would show me what the Keeper can't. Phidias had answers Theras didn't and was killed for it. The air is wise. Altair 2, come in, please. Layla, that you? Did you find the symbol? 3 for 3. We need to head back to Atlantis. In the meantime, let's run the symbols I found against known constellations. Consider the research plan B. What's plan A? Alexios knew where the symbols were, but not the order they go in. Alethea thinks Deimos may hold that secret. We have her DNA. What? Layla, are you crazy? I'm not crazy. I'm committed, and you should be too. When I get back to Atlantis, I'm getting this done whether you're on my side or not. Básicamente, ahora que tenemos los 3 símbolos, tenemos que meternos, porque al principio del juego, no sé si se acuerdan, que teníamos la opción de escoger el ADN de Alexios y ver sus recuerdos, o el ADN de Deimos y ver sus recuerdos. En teoría podría decirse que escogimos bien porque Alexios es el bueno, en teoría. Claro que es un juego y el que tú escojas es el bueno, pero ahora tenemos que meternos en la mente del malo, en este caso la hermana. Y cuidado porque la mente de la hermana está muy retorcida. Esa hija de perra era bastarda, era una hija de la ching. Aquí les voy a explicar algo muy sencillo, muy rápido. Hay una misión que tengo que hacer con Phidias que no la he hecho. Entonces, los voy a poner en contexto cronológico de cómo está pasando las cosas. Toda la historia de Alexios hasta este punto ha sido más o menos normal, menos lo que vimos de Alexios en el traje, eso fue en el futuro. Nosotros sacamos a Phidias, no sé si se acuerdan, cuando platicamos y convencimos al guardia que estaba en la puerta de decirle, es que pues lo van a matar, lo van a correr, no sé qué, y quiero cochear con él antes de que se vaya. Y el guardia dijo, ok, está bien, te doy chance, pásale. Bueno, eso pasó, y luego sacamos a Phidias. Y luego nosotros hicimos misiones con Phidias, eso todavía no lo he hecho. Pero faltan hacer misiones con Phidias. Y luego pasa lo que vamos a ver ahorita. Y luego seguimos con las misiones de Phidias. Pero es que igual puede que se me confundan. Pero no. Ya cuando ya vean todo completo ya lo van a entender. Esto fue antes de convencer a mi hermana de hacer las cosas bien. Toma, perro. Oh, lo bestia. Ingas. Are you Brisson? Soy Deimos. The name is Deimos. No, I heard you're not real. You're not real! Oh, I'm real. Here, let me show you. Your heart rate's accelerated and your body temp is almost 98 degrees. What's happening? Itira! Korgath! Metin! That's all I know! You have to believe me. Maybe you'll talk if I break your other hand. Layla, get your shit together! Layla, you're not safe. We have to get you out of there. No! Don't be afraid. We all die. But first... Tell me what I want to know. Itira! Korgath! Metin! Itira! Korgath! Metin! Itira! Korgath! Metin! Layla, we're remote ending your session.
Eso fue brutal. Brutal. Qué gacho, qué gacho. Me quedé sin palabras por un momento. Es como, uff, uff. Una experiencia tan traumática que debe de ser eso. Gorgath, Metin. Layla? Come in. Vic, you had no right! I had to pull you out. Diving into Themos' mind almost killed you. The interloper. He is listening. He? Sigma, I'm opening fire. Doc, fall back. Kyoshi's been hit. ¿Qué? Altair 2, come in. Altair 2! Vic! Anyone? Can you hear me? ¿Y ahora qué? Para allá. Pues aquellos sus compis tienen broncas, Parece que Abstergo ya los encontró y se armaron los guamazos. Mientras tanto, nosotros tenemos ya la clave para abrir la puerta de The Atlantis. Great Seal has waited long enough. La clave es Itira Korgas Metin. I can't. I've seen inside Deimos' mind. I can't contact the team. The Animus isn't safe. The trials of the air are just beginning. Estuvo pesado, Estoy preparada para cualquier cosa. You're right. I can do this. Yours is a role of strength and resilience. Now the air must call the name of the first symbol. Itira. This symbol was the first I found, and the first name Sebefithias was Itira. The air recalls. She heard the names of the symbols and their order. Now, call out the name of the second. Korgath. It was this symbol, and the second name Sebefithias was Korgath. The air doesn't just experience memories, but holds them inside her. And now, the final symbol. Metin. I remember! Fithias somehow unlocked the order of the symbols, even if he didn't realize it. It was Itira, Korgath, Metin. Se desactiva porque los vuelve a decir, ¿verdad? Layla, can you hear us? Vic! You're alive! Sigma 4 soldiers stormed the ship. Kyoshi was shot, but I stopped the bleeding. He saved us. Uf. It isn't the staff. Someone is intentionally remote hacking our signal. I encrypted a new frequency for us, just to be sure. We need to go dark until we know it's safe. Before we go, how are you? It's good to hear your voices. Listen, I've unlocked the Great Seal. Atlantis is open. Atlantis is open. Don't go in until we know we can keep a secure connection. I want this as much as you do, but we need to do it together. I'm hearing you, Doctor. Atlantis has waited this long. It can wait a little longer. No, Until me then, quiero meter ya. down here and safe. Call me when Kyoshi's back on his feet. He'll be glad to hear your voice. Until then, Altair 2 is going dark. ¿Y ahora qué? Volvemos con Alexios. ¿Para qué? Si la entrada ya está abierta, ¿qué voy a hacer? Seguimos con Layla. Bien. Abre ya la puerta. Ábrela. Anybody there? Ábrela. Victoria? Layla? Nice timing. Looks like I've been able to establish a secure connection with polymorphic code. Hacker-free. It's good to have you back. How's Kyoshi? You know him, resilient as ever. He wouldn't want you worrying. Sigma team. I can't believe those bastards found the Altair 2. Turns out our signal was being corrupted by the Juhani Ottoberg himself. Guess he was bored of playing Black Cross and tracking down the Juno cult. I should have known some desperate hacker from Erudito would flip on us. Their fingerprints are all over this. No way! Otso heard everything? If he tells the rest of the Templar Inner Sanctum what we're up to, we'll have every armed Abstergo goon on the planet after us. If Berg hasn't found you yet, we're still a step ahead. Then as long as I got you as backup, what are we waiting for? Let's see what this Great Seal is all about. Where's Victoria? You'll see. All right then. Here we go. Bien. La entrada de Atlantis está abierta. This place is huge! Echo! These look like thrones of royalty. But who are the kings and queens? Adiós. ¿Es una nave alienígena marciana? No. Alicia. ¿Cómo no aproveché para tomar una miniatura, verdad? Chineras.
Bueno, igual con tanta cinemática tiene que haber algo bonito. Mira esta, por ejemplo. Atlantis. Hello, Layla. Heir of memories. We finally found each other. I guess rebels always find a way. It's nice to meet you in the flesh, Alethea. Or in the hologram? It was only a matter of time until our realities crossed in one way or another. ¡A la bestia! ¡Cuidado! It seems as though we're not alone. Victoria? What are you doing down here? Layla, it was way too dangerous to let you do this alone. I wanted to keep an eye on things personally. Who's this? This is Alethea, the voice from the staff I was talking about. Es una diosa. Victoria. Can you believe it? I've had nothing but time to study the patterns of human speech, so I should sound less like a talking stick. Are you sure we can trust her? Te escucho. No estoy seguro, pero no quiero decir que tengo dudas enfrente de ella en todo caso, así que sé. Don't worry. She's a friend. She wants to help us with the staff. It was always known to me that the heir of memories would embark alongside the keeper Alexios. You weren't in the plans, can I trust you? Of course you can. I'm her doctor, and I need to be here to keep an eye on Layla's vitals. She'll keep out of the way. No matter. This journey is yours and Alexios's. You'll need to build up the strength to withstand the staff's corruption. ¡A la bestia! As Alexios finds power to fuel both him and the staff, you too will feel that physical connection. So you want Layla to go in there? I don't think so. Who knows what exposure to even more first Civ tech will do? Not me, Victoria. I'll go into the Animus and experience it as Alexios. Right, Alethea? Your journey starts at the same place the Keepers did. De aquí en adelante las cosas se van a complicar mentalmente, pero voy a tratar de hacerlo mejor para que lo entiendan y sepan qué pet, porque vamos a entrar en una vaina tipo... The Animus will show you his way through No te digo para no spoilearte, pero uff. If you're sure, Layla, we'll have to be extra careful. I'll be here to monitor you with... her. Are you ready? Estoy listísima, vámonos. Ponte el Oculus Rift. As ready as I'll ever be. Wish me bon chance. Bon chance. ¡A la bestia! No, se está corrompiendo ya esta vaina, pero es que está corruptudísima. Ábrete, sésamo. The Keeper shares blood with those who came before and is connected to the issue. Ya se me encagadaron los calcetines con agua. ¿Sabes qué asqueroso es pisar calceta mojada? If you say so. Welcome, Keeper. You've entered the great throne room of Atlantis. What lies in this room are remnants of issue tech I've adapted in order for you to begin your journey. I'm sure you have questions. Simón, ¿qué es este lugar? This place. Did Pythagoras know it existed? No, I wouldn't show it to him. This room was built by the issue to house something else. These thrones were once just thrones. Now they contain my simulations. Don't worry, I'll show you. ¿Y por qué puedo entrar You yo? told me this room was meant for the heir of memories, but I got in so easily. You paid for it in blood. Blood that looks quite like ours when you look closely enough. Mater always told me there was power in our blood. I guess she was right. Por alguna razón me habrás There's traído. more I have to do. Always, Keeper. When the staff belonged to Pythagoras, he used it selfishly for knowledge. He was weak where you aren't. You will endure lifetimes until the heir of memories takes this burden. The only way to carry the staff's weight is to find the strength to wield it. You'll find that strength in Elysium. The underworld awaits, Keeper. ¿Cómo?
What? ¿Ok? I'm alive. If I'm alive, how can I come back from the underworld? These portals are simulations. They were made by me for you. In Elysium, you'll find power sources known as Keeper's Insights. This will affect both the Keeper and the Heir of memories. Moving forward in the underworld will be essential to finding all the sources of power. You're asking for blind trust, Alethea. You pledged yourself to me and our common cause, Keeper. Never forget that I'm on your side. I won't let the ones that came before control your fate. Find the strength within you and show the staff your worth. Approach the first portal when you're ready. ¡A la bestia! ¿Cómo? No going back now. Entra en la simulación del Elysium. ¡A la bestia! ¡Woo! De verdad que este juego me encanta. Lo que sus ojos están a punto de presenciar es algo de lo que no están preparados. Prepárense. Alethea needs to work on that landing. You don't belong here. Oh, lo bestia. Oh, shit. ¡Wow, wow, wow! Yo acabo de llegar. Efectos de adrenalina. Los soldados y sus enemigos ejecutan ataques especiales que pueden congelar o reducir tu adrenalina. ¿Cómo? A ver si es cierto. Empezamos fuerte, como el Alexios. Llega repartiendo guamazos el compi, No puedo usar mis habilidades, ahora sí. ¡Vamos! ¿Quiénes son estos? ¿Y por qué nos estamos peleando? Cuidado. Ven para acá. Dios. ¿Y este mapa qué? ¿Dónde estoy? Bueno. ¿Qué quieres, hijo de...? ¡Muérete, Yanio! Ubisoft presenta... Apenas estamos entrando en el DLC, perros. Llevamos hora y media de... Joyita, joyita. Venga. La intro. No one stands up to Persephone's guards, let alone best them in battle. Tell me your name, or you're next. A la bestia. Ah, I'm Hermes. Hermes. As you're holding my proudest creation, that means you're a descendant of Pythagoras. I know just why you're here. You need to harness its power. Now, your name. The staff calls me Keeper, but you can call me Alexios. What is this place? Keeper, a great name with a great journey ahead of you. This is the paradise of Elysium, presided over by the mighty Persephone herself.
Elysium was a gift from her husband, Hades. This beautiful realm she crafted in her image is the only joy she gets from the underworld. She's his prisoner. But she's come into her role as queen with much aplomb. Elysium, the resting place of heroes. When I was a boy, I dreamed of seeing it with my own eyes. Then, why would Persephone attack me? Most rulers don't take the sudden invasion of a lone outsider lightly. Speaking of which, the appearance of a living human is quite unexpected. I'm supposed to go through trials and eventually leave this place. There was a great seal and the staff talks. It's all very complicated. Allow me to explain. The staff is a gift, not a toy. It can be a key, a weapon, and a way to attain power until the very end of time. Here, you'll find the means to control it before it controls you. After that, there is a gate that leads out of Elysium. But the only way to it is through Persephone, and she'd never allow that. I need to get to that gate. Try talking to her. Who knows? Maybe she'll convince you to stay. Or you could find Nekati, Persephone's top advisor and closest friend. Or you could prove yourself. Prove myself how? Persephone sent guards because she's concerned. There are reports of lawlessness in Deucalion's heritage south of here. Why am I telling you all this? You said it yourself. It's very complicated. Elysium may look like paradise, but we all have our secrets. Pues banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente. No se lo pierdan porque en el siguiente voy a hacer un rápido resumen de todo lo que está pasando. Y pues nada, cuídense mucho. Hasta la próxima. Y chao, chao. Adiós.